Imagina por un momento que estás sentado cómodamente en tu silla favorita, sintiendo tal vez un ladro cansancio en tus rodillas, o ese pequeño pinchazo que aparece cuando te levantas, o esa sensación de rigidez que se instala después de estar sentado un rato. Y ahora imagina que con un par de movimientos sencillos, lentos y suaves, puedes empezar a aflojar esa tensión, a darle nueva vida a tus articulaciones y a sentir que recuperas control, fuerza y seguridad al caminar. Vamos a comenzar ahora mismo con un ejercicio tan simple que puedes hacerlo mientras me escuchas. Solo siéntate bien, endereza la espalda, apoya los pies en el suelo y empieza a levantar una rodilla lentamente, como si estuvieras marchando sentado. Solo sub y baja, despacio, escuchando tu cuerpo. Este pequeño movimiento, que parece insignificante, despierta músculos que tal vez llevaban tiempo sin trabajar, activa la circulación y calienta la articulación. Hazlo mientras te hablo, y notarás como poco a poco la rodilla se siente más ligera. Ese es el primer paso para unas rodillas más fuertes después de los 60. Y lo que algunos estarán pensando ahora mismo, de verdad puede algo tan sencillo hacer tanta diferencia. Y la respuesta es sí. Pero no porque sea un movimiento mágico, sino porque cuando pasamos de los 60, lo que más nos afecta no es la edad en sí, sino la falta de movimiento suave, constante y seguro. El cuerpo humano tiene una capacidad increíble para adaptarse, para fortalecerse y para recuperar estabilidad, siempre y cuando le demos lo correcto, ejercicios accesibles, repetidos a diario, sin dolor y sin riesgo. Por eso hoy te voy a llevar paso a paso por 5 ejercicios de silla especialmente diseñados para fortalecer tus rodillas, mejorar tu estabilidad, ayudarte a caminar con más seguridad y, por supuesto, reducir la rigidez y el malestar que tantas personas sienten a esta edad. Y lo mejor de todo es que los puedes hacer desde casa, sin equipo, sin piso, sin incomodidad y al ritmo que tú eliges. Ahora que ya tienes las rodillas un poco más calientes gracias al movimiento inicial, vamos con un ejercicio que puede cambiar la forma en la que te sientes al caminar. Sigue sentado, coloca un pie ligeramente adelante y empieza a estirar la pierna, levantando el talón y extendiendo la rodilla lo más que pueda sin dolor. Es como si quisieras tocar algo lejos con la punta del pie. Al extender, aprieta un poco el músculo del muslo, mantén un par de segundos y vuelve a bajar. Este ejercicio fortalece uno de los músculos más importantes, el quadriceps. Cuando este músculo se debilita con los años, las rodillas sufren más presión, los pasos se vuelven más inseguros y las actividades cotidianas comienzan a sentirse más pesadas. Pero cuando lo activas regularmente, la rodilla se alinea mejor, hay menos fricción, menos dolor y más estabilidad. Hazlo unas cuantas veces mientras me escuchas. Siente el músculo trabajando sin forzar. Cada repetición es un mensaje directo a tu cuerpo diciendo que estás listo para ganar fuerza. Muchas veces, cuando hablamos de fortalecer las rodillas, pensamos únicamente en los músculos de arriba y de abajo, pero hay algo más profundo que influye muchísimo, la conexión entre tus caderas, tus glúteos y la articulación de la rodilla. Y por eso el siguiente ejercicio es fundamental. Mantén sentado, abre ligeramente las piernas, coloca tus manos a los costados o en la silla para apoyarte y empieza a abrir y cerrar las rodillas como si estuvieras empujando hacia afuera contra una resistencia imaginaria.
has lo suave, sin apuros, cinchando como la cadera se activa. Este movimiento trabaja los músculos estabilizadores, los que mantienen tus rodillas alineadas mientras caminas o subes escaleras. Muchas personas pierden esta fuerza con los años y no se dan cuenta, pero recuperar la puede reducir enormemente la presión en las rodillas. Uno de los cambios más bonitos que he visto en mis alumnos mayores es cuando empiezan a decir, ya no siento que mis rodillas se vayan hacia adentro al caminar. Esos son los pequeños milagros que ocurren cuando entrenas conscientemente desde una silla. Quiero que pienses ahora en algo que quizá no se menciona lo suficiente, la relación entre la articulación de la rodilla y la movilidad del tobillo. La verdad es que muchos dolores de rodilla provienen de tobillos rígidos que obligan a la rodilla a compensar. Por eso este ejercicio es tan poderoso. Mantén la pierna extendida hacia adelante y haz movimientos circulares con el tobillo, primero hacia un lado y luego hacia el otro. No importa si tus movimientos son grandes o pequeños, lo importante es que sea suave y continuo. Este tipo de movilidad ayuda a lubricar la articulación de la rodilla indirectamente porque mejora la forma en la que pisa tu pie, y eso cambia toda la biomecánica de la pierna. A veces, mejorar el dolor de rodilla no tiene que ver con tocar la rodilla en sí, sino con darle más libertad a los músculos y articulaciones que la rodean. Y ahora vamos con uno de mis favoritos, especialmente para quienes sienten que se cansan rápido al caminar o que pierden estabilidad en terrenos irregulares. Sigue sentado y coloca ambos pies firmes en el suelo. Ahora presiona el suelo con uno de los pies como si quisieras empujar la tierra hacia abajo, pero sin levantar. Mantén esa presión por 2 segundos y suelta. Repite con la otra pierna. Esto activa los músculos profundos que se encargan de sostenerte cuando estás de pie o cuando das un paso. Es un ejercicio pequeño, pero sus efectos son enormes. He visto personas que después de semanas haciendo este movimiento notan que pueden levantarse de la silla más fácilmente, sin usar tanto las manos, y eso es una señal maravillosa de que sus rodillas están ganando fuerza real. Mientras haces estos ejercicios, es importante que recuerdes algo, cada cuerpo es distinto. No se trata de hacerlos rápido, ni de hacer muchos, sino de mover con propósito y paciencia. Site dual, frena. Site cansas, respira. Si sientes que un lado es más débil que el otro, no pasa nada. Es normal. Lo importante es la constancia, porque lo que le débil poder a tus rodillas no es un día de ejercicio, sino la repetición suave y amorosa día tras día. Incluso con 5 minutos diarios, tu cuerpo puede transformarse más de lo que imaginas. Si estás pensando que ya es tarde para empezar, permítame decir algo desde el corazón, nunca es tarde. He trabajado con personas de 60, 70, 80 e incluso 90 años que lograron mejorar su movilidad, reducir dolor y recuperar una vida más activa solo con ejercicios de silla. La edad no es un límite. El límite es la idea de que ya no puedes mejorar. Pero tú estás aquí, escuchando esto, moviendo tu cuerpo, y eso ya es una prueba de que estás listo para cambiar las cosas. De hecho, muchas investigaciones han demostrado que el ejercicio suave y de bajo impacto es una de las herramientas más efectivas para prevenir dolor de rodilla, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas. Cuando cuidas las rodillas, estás cuidando tu independencia.
Estás cuidando tu capacidad de levantar, de caminar, de salir, de disfrutar. Y no necesitas pasar horas entrenando. Solo necesitas estos movimientos simples, consistentes y accesibles desde tu silla. Ahora, quiero que vuelvas al primer ejercicio, ese movimiento de levantar y bajar la rodilla. Haz unas cuantas repeticiones más. Nota si ahora se más suave. Nota si hay un poco más de calor en la articulación. Sais tu cuerpo respondiendo, agradeciendo. Y con cada repetición, estás construyendo estabilidad. La estabilidad es lo que te ayuda a sentir seguro cuando caminas, cuando giras, cuando te levantas de la cama, cuando te inclinas. Fortalecer las rodillas desde la silla no es solo cuestión de músculo, es cuestión de darte una mejor calidad de vida. Antes de cerrar este primer keynote, quiero que hagas una última cosa. Coloca ambas manos sobre tus muslos y respira profundo. Siente tus piernas, tus rodillas, tu cuerpo. Agrades el movimiento que hiciste hoy. No importa si hiciste todos los ejercicios o solo algunos. Lo importante es que empezaste. Cada cambio grande comienza con un paso pequeño, y hoy acabas de dar ese paso. Tu cuerpo tiene una capacidad enorme de recuperación, y estos ejercicios de silla son la lave que puede abrir la puerta hacia rodillas más fuertes y un camino más seguro. Sigue practicando. Tu futuro yo te lo voy a agradecer. Quiero que imagines por un momento que estás caminando por tu casa y notas que cada paso se siente un poco más torpe de lo que solía ser. Tal vez al bajar un escalón sientes inseguridad, o cuando te levantas de la cama tienes que esperar unos segundos para que las rodillas entren en calor. Y aunque no es grave, aunque no parece algo urgente, te preguntas si hay una manera de volver a sentirlas firmes, suaves y confiables como antes. Pues hoy vamos a hablar justamente eso, de cómo fortalecer tus rodillas después de los 60 sin necesidad de ejercicios pesados, sin necesidad de tirar al piso, sin dolor y sin complicación. Y lo que te voy a compartir al final de este guion puede convertirse en tu rutina favorita, una rutina que puedes hacer todos los días desde la comodidad de una silla. Pero antes de llegar a los ejercicios, quiero llevarte por un pequeño recorrido. Porque entender por qué nuestras rodillas cambian con la edad es igual de importante que los movimientos que vamos a hacer. Cuando cumplimos 60, 70 y más, no es que el cuerpo deje de funcionar de un día para otro. Lo que ocurre es que los tejidos pierden hidratación, los músculos se vuelven un poco más lentos y algunos hábitos de movimiento empiezan a acumular sus consecuencias. La buena noticia es que todo esto puede mejorar con actividad suave, con movilidad consciente y con ejercicios que respetan tus límites. Eso es algo que siempre le digo a mis alumnos, no necesitas hacer mucho, solo necesitas hacer lo correcto. Y lo correcto, en la mayoría de los casos, es mover más pero con más inteligencia. Muchas personas creen que el dolor de rodilla está directamente relacionado con la edad. Pero en realidad, está mucho más relacionado con la falta de movimiento. Cuando dejamos de usar ciertos músculos, estos se debilitan, y cuando se debilitan, las rodillas empiezan a cargar más peso del que le corresponde. Esto genera molestias, rigidez o esa sensación incómoda que aparece al levantarse después de estar sentado por mucho rato. Pero cuando vuelves a activar esos músculos, cuando le das trabajo suave y constante, empiezan a despertar,
Ampijan a protege or mejor a la articulation y todo mejora. Dijam contarte una historia muy simple pero muy real. Una de mis alumnas, de 72 años, luego una clase hace un tiempo con un dolor persistente en la parte interna de la rodilla. Ya no quería salir a caminar porque temía lastimarse. Empezamos con ejercicios de silla, igual que los que te voy a enseñar ahora. Nada complicado. Movimientos controlados y fáciles. A las pocas semanas ya caminaba más segura. A los 2 meses, volvió a subir las escaleras de su casa sin agarrarse del barandal. Y no porque su rodilla rejuveneció, sino porque fortaleció los músculos que la ayudaban a sostenerse. Eso es lo poderoso del movimiento consciente. Te devuelve lo que creas perdido. Quiero que pienses ahora en algo importante. Las rodillas no trabajan solas. Dependen de la fuerza de tus piernas, de la estabilidad de tus caderas, del movimiento de tus tobillos y de cómo se coordina todo tu cuerpo. Por eso, los ejercicios que te enseñaré al final no solo fortalecen la rodilla directamente, sino que trabajan todo el sistema que la sostiene. Si cuidamos las rodillas sin cuidar lo que las rodea, la mayoría será mínima. Pero si fortalecemos todo el conjunto, la diferencia se siente verdad al caminar, al levantar, al girar o incluso al estar de pie por más tiempo. Ahora, antes de enseñar la rutina, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu manera de ver el ejercicio. La silla no es un símbolo de debilidad. Al contrario, es una herramienta increíble para entrenar cuando quieres seguridad, estabilidad y control. La silla te permite mover sin miedo, sin riesgo de caídas, sin presión adicional en las articulaciones. Y aún así puedes ganar fuerza real. Esto es lo que muchas personas no creen hasta que lo prueban. La silla es tu aliada, no un obstáculo. Otra cosa que quiero que recuerdes es que el ejercicio no debe doler. Tal vez sientas esfuerzo, estiramiento, desafío, pero nunca dolor. El dolor es una señal de que algo no está alineado o que estás forzando más de lo necesario. Y aquí no estamos buscando sufrimiento, estamos buscando salud. Cada ejercicio que aprenderás está diseñado para adaptarse a cualquier nivel. Puedes hacerlo lento o rápido, con menos o más rango de movimiento. Lo importante es que escuches a tu cuerpo. Y ahora vamos a preparar tu cuerpo mentalmente para los ejercicios. Respira profundo. Endereza la espalda. Coloca los pies firmes en el suelo. Cien tus piernas. Cien tus rodillas. Vamos a comenzar con un movimiento suave que ayuda a lubricar la articulación. Levanta una rodilla, bájala, levanta la otra, bájala. Esta especie de marca sentada despierta la circulación, calienta los músculos y te prepara para movimientos más precisos. No tienes que levantar muy alto, solo lo suficiente para activar. Mientras lo haces, nota si hay un lado más rígido que el otro. Es completamente normal. Lo importante es que sigas respirando y mantengas el ritmo. Ahora vamos con un segundo movimiento que fortalece los músculos delanteros del muslo. Extiende la pierna hacia adelante, estira la rodilla completamente si puedes y aprieta el muslo. Mantén un par de segundos y baja. Alterna. Este ejercicio es oro puro para las rodillas porque el quadriceps es el principal estabilizador de la articulación. Cuando está fuerte, la rodilla está protegida. Has varias repeticiones mientras me escuchas y siente como el músculo se activa sin dolor.
Vamos ahora a trabajar un musculo que casi siempre está olvidado, los abductors, los que se encargan de alinear la rodilla para que no se vaya hacia adentro. Mandan los pies separados y abra las rodillas como si quisieras empujar algo hacia afuera. Mandan y regresa. Este movimiento es sencillo pero muy potente. Muchas personas sienten la diferencia al caminar después de unas semanas de practicarlo, porque la rodilla deja de colapsar hacia adentro y la marca se vuelve más estable. Seguimos con un movimiento para mejorar la movilidad del tobillo. Extiende la pierna y empuja a hacer círculos con el pie. Esto no solo mueve el tobillo, también mejora el alineamiento de la rodilla porque la pisada cambia. Una pisada rígida obliga a la rodilla a trabajar de más. Una pisada móvil libera tensión y mejora la biomecánica. Y ahora el último ejercicio, uno que puede mejorar tu fuerza al levantar de la silla o al caminar en superficies irregulares. Pon los pies firmes en el suelo y presiona hacia abajo como si estuvieras tratando de empujar el piso. Mantén esa presión unos segundos y suelta. Este ejercicio activa músculos profundos del glúteo y del muslo que muchas veces se debilitan con los años, pero son esenciales para la estabilidad general. Antes de terminar, quiero que te quedes con algo bonito. Cada vez que haces esta rutina, estás diciendo a tu cuerpo, sigo aquí, sigo fuerte, sigo avanzando. Las rodillas pueden mejorar, siempre. Y no necesitas movimientos complicados en largas sesiones. Solo constancia, cariño y ejercicios como estos. Si los haces varias veces por semana, vas a sentir cambios reales. Y esos cambios te van a acompañar en cada paso que da, en cada actividad diaria y en cada momento en el que confías en tu cuerpo. Esta rutina que acaba de aprender es tuya. Úsala, repítela, disfrútala. Tu cuerpo te lo agradecerá cada día.